singing a prayer song. Now, our secretary sirs and all teachers will gather to for and lamp lighting starts. Parents, please, anyone please come and join for live lighting. Parents, come and join, please. I would like to request our Tiger sir to felicitate Mr. the Secretary of PTA, who is our motivation and a bond between school and parents. Thank you, Tiger sir. Now, Prema Madam will honor our principal, who is our leader and guide. Thank you, Prema Madam. Really, PTA works as a strong connection and communicator between school and parents so that we can improve our standards and make teaching, learning process. Good morning, everyone. Every student is equal to everyone because they want to create a miracle. Now I will announce here our school toppers of grade LKG to grade 8th standard. First, I will announce LKG toppers. Om, first rank. Manvik, second rank. Srinidhi, third rank. Next, grade UKG. Manoj, first rank. Trupti and Manvik, second rank. Rihana Sheikh, third rank. Next, I will announce first grade. Jeevita, first rank. Inchara, second rank. Pratiksha, third rank. Next, second grade, Chinmay, first rank. Bhuvan, second rank. Harsha, third rank. Next, grade third, Manoj, first rank. Mithun, second rank. Zoya, third rank. Next, grade fourth, Sagar, first rank. Akshay, second rank. Tharun, third rank. Next, fifth grade. Appreciate to claps, everyone. Next, fifth grade, Lakshmi Shri, first rank. Bharat, second rank. Gautami, third rank. Next, fifth grade, Krutika, first rank. Harish, second rank. Likita, third rank. Everyone clap to them. Seventh grade, Nitin, first rank. Mohan Nayak and Pratap, second rank. Sai Sanjay, third rank. Next, 8th grade, Chaitanya, first rank. Ankita, second rank. Yashoda, third rank. Nothing is impossible. The word itself says possible. I is wishing our students for next academic year. Thank you one and all. मेरा नाम सोनू
मेरा नाम कृतिका है। मेरा नाम निकिता है। हम 7वीं कक्षा में पढ़ती हैं। हम इस शुभ समय में अपने स्कूल के बारे में 4 बात करने चाहेंगे। हमारा पाठशाला का नाम आईगिर स्कूल है। यहाँ एक आदर्श विद्यालय है। मेरी पाठशाला में पहली से लेकर 10वीं तक पढ़ाई होती है। मेरे पाठशाला में बहुत ही अच्छा शिक्षा दी जाती है। प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग अध्यापक है, जैसे अंग्रेजी, कन्नड़, हिंदी, गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान आदि है। हर अध्यापक निश्चित समय पर आकर पाठ पढ़ाते हैं। मेरे पाठशाला में एक पुस्तकालय भी है। मेरी पाठशाला में कंप्यूटर व्यवस्था और शुद्ध पानी का व्यवस्था भी है। हर अध्यापक हर बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। हम खेलने के लिए बड़ा मैदान है। मेरे विद्यालय में दूर से आने वाले विद्यार्थियों के लिए स्कूल वाहन की व्यवस्था है। हमारा पाठशाला बहुत ही पसंद है। इन 4 बात करने के लिए मौका दिया। आज सभी को धन्यवाद। And my dear students, today for the welfare of the parents and to the society and for the coordination of my team members of teachers, we have done without any mistake. There is no any doubt in these parameters. How can I say proudly is 12 months program completed by within 6 months with a great success of 98%. I cannot say 100%. 98% of the successful program was done by our team members, led by Mr. Swami and the other team members. Really, I congratulate for them. I give a big hand to them. It's none other introduce of the parents. Without your support, it is not possible to play a proper program in the school. So a big hand for the beloved parents. Ultimately, a center point of the key role of my lovely students, of especially I can say my 8th standard students. The 8th standard students today, they have done a great job, and just now they are going to move to the CBSE examinations from 2020 to 23 year onwards. Means First, I will start with our Trupti and group for welcoming about graduation day. Bhavish, Rihana Sheikh, Vidya Shri, Monica, Aishwarya, Ruchita, Dhanya Shri, Trupti, Manoj, Ganali. Please, students, welcome on the stage. Bhavish. ಬಿಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಕನ್ನಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ ಗಾಡಿ ಅದೇ ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲಿ ತಲೆಯೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಾತಿ ಗಾಡಿ ಬರ್ತದೆ Don't go outside, students. Come inside. Hey, bye. Go. Hi, coming in. Come inside. Hello. Go inside.
Morning to all. My name is Dhanashree. Dear teachers, thank you. Respected principal, teachers, parents, and my dear fellow graduates. Good morning to all. My name is Manvit. We are studying UKG. Today we are celebrating graduation day. When I started UKG, I could not have been smaller, but I have been growing and not just growing taller. I have learned to read and learned to write. There are many other things that I have learned to do. You all know, but I am not afraid because I know I am ready to enter the first grade. Thank you. Rehana Sheikh. Today I am telling one poem. I am so proud of my friends, all my friends, all my friends. I am so proud of my friends. We did well at school. Graduation is today. Graduation is today. Let's celebrate today. I will miss my preschool friends. I will miss my preschool friends. I see you next year. Thank you all.
शिक्षक वह व्यक्ति है अज्ञानता के अंधेरे से ज्ञान की रोशनी में हमको लाते हैं और उन्हें सफलता के शिखर पर पहुंचने में मदद करते हैं। मैं जीने के लिए अपने पिता का ऋणी है, पर अच्छे से जीने के लिए अपने है। शिक्षक माता पिता होते हैं जो बिना किसी छुपे हुए उद्देश्य के आपका मार्गदर्शन करते हैं। माँ बाप बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन शिक्षक बालक का बौद्धिक निर्माण करते हैं। दूसरा, अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मन वाले लोगों का देश बनाना है, तो मेरा दृढ़ता पूर्वक मानना है कि एक समाज के 3 प्रमुख सदस्य ये कर सकते हैं। पहला पिता, दूसरे माता, तीसरा गुरु। ಬೇಟೆಗಾರರ ಬೇಟೆಯಾಡು ರಣಬೇಟೆಗಾರ ಬಂದ. ಬಸಣ್ಣಿದ್ದ ಬಜಾರು ನಮ್ದ ಇವತ್ತು ಬಸಣ್ಣಿದ್ದ अरे अंजलि, हाँ ಜನ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಬಣ್ಣ, ರುಚಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ. ಬ್ರೂಕ್ವಾನ್ 3 ರೋಸಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬಣ್ಣ, ರುಚಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿದೊಂದಿಗೆ. ಉಪ್ಪಿಗಿಂತ ರುಚಿ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ, ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೋರು ದಡ್ಡರಲ್ಲ.
ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನವೂ ಇರುವ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಕರಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನವೂ ಇರುಗೋ ಚೈತ್ರವೇ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಕರಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಹೆಚ್ಚೇನಿನ ಸವಿಗೂಡಿದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಪರಮಾನ ಪ್ರೀತಿ ಯಜಮಾನ ಯಾರಲ್ಲಿ ಸೌಂಡು ಮಾಡೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಚಾರಿ ಬೈಬೋದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಯಾರು ಕೆಮ್ಮಂಗಿಲ್ಲ ಯಾರಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕು ಕೊಡೋದು ಇದನ್ನೇ ಬ್ಯಾಡ ಅನ್ನೋದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಡ್ಡ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ನಾನ್ ಬರೋವರೆಗೂ ನಡಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಮುನ್ನುಗ್ಗೋಕೆ ಯಾರು ಎದುರಾಳಿ ಬೇಗಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿದೆ ಅನ್ಬೇಡ ನಂಬಿ ಕೊಡ್ಬೇಡ ಮೈ ಮರೆತು ಕರಿಬೇಡ ನೆನಪಿಡು ನಾ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾನು ಸಿಗಬೇಡ ಬಂದ್ರು ನಿಲ್ಲೋನು ಯಾರೇ ಗೆದ್ರು ನಿಂತೋನು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಕು ಅಳ್ಸಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಶೋ ಆಫ್ ಇಲ್ಲ ಶೋ ಮ್ಯಾನು ಅನ್ಸಿದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳೋನು ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಬೆಂಕಿ ಕಿಡಿ ಆಸಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಫಾಲೋಯರ್ನು ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಕೊನೆ ತನಕ ನಮ್ದೇ ದಾರಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗು ಅದೇ ತರ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ನನಗೆ ಬೆಂಕಿ ನೋಡು ಒಂದು ಸಾರಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಗೈಡು ಲೈನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ರೂಲು ಒಪ್ಪಂದೆ ರೂಲ್ಸು ಒಪ್ಪಂದೆ ಎಂದಿಗೂ ಮೆರಿಬೇಡ ನೆನಪಿಡು ನೀ ದೊಡ್ಡವನಾದ್ರು ನೀ ದುಡ್ಡವನಾದ್ರು ಈ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮರಿಬೇಡ Feel the power Feel the power Feel the power Feel the power
పడతాను